Okay. Hello and thank you for coming. Спасибо. Здравствуйте, спасибо, что пришли. My husband and I appreciate your company. Мой муж и я очень рады вашей компании. And I want to know if any of you have seen my videos on the alterations of the tech. Я хочу узнать, все ли из вас видели, или кто из вас видел мои видео об изменениях технологий, которые были сделаны в церкви? You have seen them? You haven't seen them? I made a series of 8 videos on alterations of the tech, which were translated into Russian. У меня есть серия из 8 видео об изменениях, которые сделала церковь Саентологии, и они переведены на русский. And they are on YouTube. Они на YouTube. So if you're interested, you can see the changes that have been done on some of the books and the procedures of the tech. Ну, вот вы можете посмотреть, какие изменения были произведены в основных книгах и в процедурах. Aida, it's better short. I'm Okay. not professional. Okay, very good. So I am from Mexico. Я из Мексики. I am the first class 8 Spanish auditor. Я была первым классом 8 испаноговорящим аудитором. And while I was in the church, I was #1 field auditor of the planet. Когда она была в церкви, она была аудитором, полевым аудитором номер 1 на планете. And before I start, I want to ask if you have any questions. Перед тем, как я начну, я хочу вас спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы? Сейчас все-таки музыку попрошу. А тема, ты ее озвучил такая? Общая тема для аудитора. I think question which the date At the end, which the date of the left of the charge and reason. Okay. На Ютубе как найти эти лекции? How to find your videos at YouTube? She's seen them. Maybe she can help you. Татьяна видела, возможно, она поможет. Ну, я тоже попробую найти. Я могу сказать, что оно на русском, оно было переведено Татьяной Бакпановой. Yes. И можно написать Aida Да. Thomas, и сразу на русском языке там выйдет. Yes. I got in Scientology in 1976 in Mexico. 1976? Yes. В 1976 году она познакомилась с саентологией в Мексике. And we have the privilege У них была привилегия of having been trained by the people that Ron Hubbard trained. быть обученными теми людьми, которых обучал Л. Рон Хаббард. All the class 6s that went to St. Hill to do the course came back to Los Angeles and they trained us. Те люди, которые обучались у Рона в Сент-Хилле, они вернулись в Лос-Анджелес и обучили их. And some that trained on the flagship Apollo also came to our organization in Los Angeles and trained us. Your supervisor? Some of the auditors, like David Mayo, came to the American St. Hill organization and trained us. Some of the people that trained at the Apollo came to Los Angeles. Некоторые из людей, которые были обучены на корабле Аполло, морской организации, они также вернулись вот. A lot of people that we were trained by got in Scientology in the 50s. Многие люди были обучены саентологии в 50-х. Yes. But it was a great time, it was fun. Это было замечательное время, было весело. And it used to be a saying, if it's not fun, it's not Scientology. Ну, нужно упомянуть, что если это не забавно, то или не весело, то это не саентология. Точно. In 1996, it stopped being fun. В 1976 году вот это веселье, оно было приостановлено. Very serious.
They got very serious. They stopped all the auditing. They stopped all the. Они остановили весь аудитинг, все обучение. And they start changing the original wordings of Hubbard. И они стали изменять исходные формулировки Хаббарда. Церковь Саентологии. They changed the auditor's code. Они изменили кодекс аудитора. They changed the axioms. Они изменили аксиому. They changed some of the procedures on the grades. Они изменили некоторые процедуры на грейдах. They changed names of some books. Они изменили название некоторых книг. They eliminated some books. Они отменили некоторые книги. Close the Class 8 course, right? They closed the Class 8 course. Они закрыли класс 8. Since 1996, they haven't made a single Class 8 auditor in the planet. С 1976 года не был обучен даже ни один аудитор класса 8 на планете. 96. 1996. 96. С 96 года. So I was a Class 8 and I took a look at the scene and I saw all these changes that were not for the better. Как аудитор класса 8 я смотрю на все эти вещи и я вижу, что они не становятся лучше. And so I decided to leave because I didn't see that they were going to fix that. Instead, they were going to continue with their own technology. Я решил покинуть церковь Саентологии, потому что они решили просто... Based on the works of L. Ron Hubbard. It wasn't the Scientology that we joined. Это была не та саентология, к которой мы присоединились. So that's why we left. Это та причина, по которой мы покинули церковь Саентологии. Yes. Any questions? Any suggestions? What I should talk about? Вопросы какие-нибудь? Do you have your checklist class 8, class 6? Есть ли, Антон спросил, есть ли у вас свои контрольные листы класса 6 и 8? Yes, I have my Class 8 cert. I have check sheets for that too, the Class 6 and the Class 8. У нее есть свой сертификат у нее, конечно, есть, вот, и у нее есть контрольные листы. Оригинальные. Не, я хотел бы просто посмотреть, имею сравнить. Класса 6 и класса 8. 6, да, сравнить, если есть, в наличии, просто сравнить с тем, что сейчас мы имеем. He want to compare what we have now and what was there. Yes. Checklist. Oh, yes. Like, for example, in the policy letter, ethics, justice, and the dynamics. Ethics, justice, and the dynamics. Okay. В этом policy letter. Инструктивное бюллетень. Инструктивное письмо, да. What's the name? Ethics, justice, Этика, правосудие and the и dynamics. динамики. They took about these 3 paragraphs. Они взяли 3 параграфа. And in the Science of Survival book, Книга «Наука выживания». is missing about 23-25 pages. В «Науке выживания» отсутствует 23 страницы. Later on, they tried to fix that and tried to introduce what was taken off. Позже они попытались ставить, they tried to insert it once more. What was deleted was put back again, but it wasn't correct. То, что они удалили, они вставили обратно, но это было не совсем правильно. So I had to walk away because I knew that the powers that be, they were not going to handle. Powers of... The people in charge, the people in charge, obviously did not want to handle. They had no intention of changing
If I wrote a report, back to yeah, normal. I wrote a report, but they said I was outtake, so I left. Окей, то есть она делала отчет о том, что технология изменяется, и они не собирались как-то возвращать ее к оригинальному состоянию, и поэтому она ушла. Auditing was my passion, Аудитинг – это ее Страсть. страсть, and ethics especially. и в особенности этика. And so I continue doing what was my passion. И я продолжаю делать то, что является моей страстью. All right. So in the last meeting or in the last gathering with friends, На прошлой встрече с друзьями yes, we talk about the ethics conditions at great length. мы говорили об этических состояниях, And taught them, you tell them what is in Russian to all of them. I want her to tell them. она хочет, чтобы ты рассказала. Для меня были просто там важные вещи, которые я получила от Аиды, особо важные такие, что применение этических состояний, то есть используя этические состояния, можно как в аудитинге, но не как в аудитинге, но достигать, устранять вейленсы реактивные. Я написала вообще, вот кто-то знает уже, да? Вот кто не знает. Устранять вейленсы, освобождаться от вейленсов реактивных. И тем самым у меня потом озарения были такие, что это же вообще производство себя. Вот просто я прохожу этические состояния какие-то по какому-то вопросу, и я произвожу себя, я устраняю один вейленс, другой, третий, на свои роли смотрю, чищу их. И обладательность у меня ролями появляется, и способность играть. Вот это мне прям понравилось очень. А можно конкретный пример? Это без массы. Конкретный пример. А то без масс как-то очень... А примеры, это у меня просто были озарения. Ну, вот, допустим, пример. Что какой-то, ну, может, не точно про себя, но придумать пример, что какой вейленс ушел, что стало после этого или чего он Ну, это ушел. я сейчас придумывать просто буду. Не надо, давайте Аиду спросим, пожалуйста, тогда. Да. Может быть, So in a few words, what did she say? Just in a brief. She tell about her wins at those gatherings. And he asked about examples, and she tell it takes time Okay, examples of what? of application of ethics in her life. Like, Of those like which data. condition? Okay, I will say, I want to talk about two topics tonight, really different than ethics, but I will mention a little bit about ethics. Я хочу о двух вещах поговорить сегодня. В основном, When you study ethics, когда вы изучаете этику, make sure you clear all the definitions of each ethics condition удостоверитесь, что вы проясняете каждое определение каждого этического состояния in the regular dictionary в обычном словаре, and in the tech dictionary and in the admin dictionary. в техническом словаре и в админ словаре. One of the things that each condition has a characteristic. Одна вещь, что каждое состояние имеет свою характеристику. Like for example, confusion. Например, замешательство. The characteristic is Характеристика такова, when there's a problem that doesn't seem to have a solution. есть проблема, которая выглядит так, что не имеет решений. Это No product. нет продукта. In what we talked about in the last meeting was in the condition of danger. То, о чем мы говорили на прошлой встрече, это состояние опасности.
was that people were not applying the first step correctly. То, что люди не выполняют правильно первый шаг. Because the first step says bypass habits and or normal routines. Первый шаг говорит, обойдите привычки и вот, Bypass habits and or normal routines. и обычные шаблоны. And people think it's the same thing. И люди думают, что это одно и то же. Come on, guys. And so it is not. Но это не так. Habit, you have to look it up in the tech dictionary. Привычка, вы должны посмотреть это определение в техническом словаре. A habit is something that comes from the reactive mind. Привычка – это то, что идет из реактивного ума. A routine is something that you do every day, like getting up at 7, having tea at 8, going to work at 9. Or coming late to work every day. А обычный шаблон, то есть шаблон – это то, что вы делаете каждый день, ну, как обычно. And a habit is something that you do reactively. А привычка – это то, что вы делаете реактивно, Without control. без контроля. Like if you have a problem, you handle it by yelling. Например, если у вас есть проблема, вы решаете ее с помощью крика Or by getting mad. или становитесь сумасшедшим, Non-confronting. не конфронтируя. And so the first step on danger is to bypass that. И первый шаг в опасности – это нужно обойти. And then take a look at what things you're doing that are reactive. И посмотрите, какие вещи вы делаете, когда вы реактивны. And then take a look at your routine. И потом посмотрите на ваши шаблоны. Two completely different steps. Два полностью разных шага. You understand? Вы понимаете? Yes, he wants to say something. Дэвид, Okay, что сказать? and on the danger formula, there's one other step at the end that's normally missed, and that's В опасности один шаг обычно пропущен. find out what other out ethics activities you're involved in. Найдите, в какую неэтичную деятельность вы вовлечены. It's not just this one little thing, there's other things around that you have to confront. Это не одна маленькая вещь, это какая-то что-то большое, то, что вам нужно сконфронтировать. And also there's a policy for that step that is called the 3 PL. И есть инструкция, которая называется инструкция от 3 мая. I forgot what year, I think it's 65. No, 72. 72? Okay. Дэвид сказал, что она, возможно, это It от 72 года. It tells you how to expand on that step of the danger formula. Она вам говорит, как вы должны How to expand. как расширяться. You can use the 3 PL on your PCs that are our ethics. Вы должны использовать инструкцию от 3 мая, вот, наверное, 72 года, скорее всего, это, как Дэвид сказал, вот, чтобы расширяться. And yes? Yeah, there's word clearing procedures at the beginning, and then there's an auditing step. Yeah, there's a series of steps on the 3 PL for our ethics PCs. Есть очень серьезные шаги в этом инструктивном письме от 3 мая, который может применять. Vlad is the better translator. Влад, ты переведешь, а то я не очень опытный товарищ, у тебя больше опыта. Tell him to sit right here next to me. Давай, может, ты сядешь? Нет. He can get a chair from there and sit right next. Вот рядом с Аидой можешь There's a chair there and he can sit right here. There's a chair there. Let me see.
Видишь, ты хорошо переводишь. Chop, chop, chop. Come on, come on, come on. Come on, come on. Давай, не стесняйся. Get your tape, your purse. У вас будет сильный переводчик. Да, Hi, спасибо, Vlad. гораздо Nice лучше, meeting чем you. один переводчик. Nice meeting you. Shake hands. Left hand. Возьми вот там. Там микрофон работает. Микрофон. Pull forward. I'll move over this way a little bit. Просто говорить. Да. Come on, come on, come on. Chop, chop. Pum, pum, pum. Tiki, tiki, tick. Так? Или так? Да, вот так, вот так. Так? Да, вот сюда просто. Не, вот здесь микрофон. Okay. All right, let's continue. I will give you a tip Я вам дам маленькую подсказочку for your PCs that для приклиров ваших, to handle ethics in a very simple way and very A to B. которая позволит уладить этику очень простым способом. If a PC comes and says, I don't know how to find what condition I'm in, I'm not sure, and you send the PC to work it and the usual steps, and the PC is still uncertain, Если вы, к вам приходит приклир и говорит, ну я не знаю, какое у меня этическое состояние, не уверен, и вы как бы тоже не очень понимаете, как определить его, то есть шаги. yes, and or the PC is assigning itself higher condition than it is. Or if If the preclear is assigning himself a higher condition than he really is, Или если вы считаете, что приклир назначает себе более высокое состояние, чем на самом деле он находится, it's very easy. то очень легко. Without evaluating and invalidating, Без всякого оценивания или обесценивания. just tell the PC, write your ideal scene, Я говорю, напишите вашу идеальную картину, говорю приклиру, on the first dynamic, по первой динамике, on the second dynamic, по второй динамике and on the third dynamic. и по третьей динамике. But something realistic. Ну что-то такое очень реальное. Not I want to, in the third dynamic, I want to have a job working for Putin. Ну не что-то такое глобальное, типа, ну я по третьей динамике хочу работать на Путина. Something realistic А что такое реалистичное, that can be achieved, что реально можно достигнуть, but it's not being achieved. но что еще не достигнуто? So you tell the PC when he writes the ideal scene on the first dynamic, I want to be thinner, healthier, I want to be able to do more exercises. Ну что-то такое, типа, по первой динамике, я хочу похудеть, лучше, более физически себя лучше чувствовать, начать делать какие-то упражнения физические. And the PC will write on the second dynamic, I want to find a nice girlfriend or be happy in my marriage with my children. Во второй динамике я хочу найти хорошую подружку, чтобы у меня там были дети. Get along with my family better. Ну, может быть, лучше общаться в более хороших отношениях, наладить их со своей семьей, с родственниками. And then on the third dynamic, he can write or she can write her ideal scene such as get a better job. А по третьей динамике идеальная картина может звучать так. Я хочу найти работу получше. Be able to have friends. Получить способность как-то завести друзей получше. Perhaps join a club or Может начать ходить в какой-то клуб, там, секцию. take dance classes. Может быть, какие-то уроки танцев. Yeah, so you write the ideal scene. Пусть он напишет вот свою идеальную картину. Write the ideal scene on the finances. По поводу денег пусть напишет свою идеальную картину. Nothing like I want to be millionaire with a Ferrari. No. Не то чтобы там я хочу стать миллионером с Феррари. Something like I want to have a good job, expand my company. Ну а типа я хочу получить хорошую работу, расширить свою компанию.
get a new car, Ну, может быть, купить новую машину, be able to have savings, buy a house. начать копить на дом. So you write the ideal scene first, second, third, finances. То есть пишите, пусть он напишет идеальную картину по первой, второй, третьей динамике и по финансам отдельно. And once the PC has done that, И когда преклер это сделает, you tell the PC, вы ему говорите, your condition is depending of how close or how far you are from your ideal scene. твое состояние зависит, настоящее этическое состояние зависит от того, насколько близко ты подобрался к решению, к достижению вот этой идеальной картины. If you're too far from the ideal scene, your condition is low. Ну, если ты еще очень далеко от этого, то, естественно, твое состояние этическое низко. If you're getting close or you're working towards the ideal scene, your condition is higher. А вот если ты уже работаешь реально над этим и уже подбираешься близко к этому, то оно выше. And that will make the PC think. И это заставит преклира задуматься. Anybody has questions Есть ли вопросы у вас on that? по этому поводу? Okay. So, I don't know what else do you want me to talk? Anybody wants to know about some other topic, Michael? Может быть, что-то еще кто-то хочет о чем-то поговорить, Да, ну, Майк? Аида как-то говорила о том, что она использует другие инструменты, нежели исходная таблица оценивания, для того, чтобы кайсить преклеров. Aida once said that she used other tools, not a white form, not original assessment sheet, for CSing. Yes, he was asking me. Он спрашивал просто. I don't use the original assessment sheet on brand new PCs because a lot of the questions are with technological words. Я не применяю особо исходную таблицу оценивания на новых преклиров, потому что там многие вопросы как-то слишком технологично, с технологией связаны. So I just wrote the same questions, but with use of non-technical. Просто я использую таблицу, не используя технические термины. Not using any Scientology terms. Без всяких там саентологических терминов, другими словами. And then I added extra questions. You got extra questions. Yes. И у меня возникает тогда такой вопрос дополнительный. Like, what do you usually have for breakfast, for lunch, for dinner? Do you exercise? Things like that. You ask him if he used these questions. I use those questions. You use? Yeah, because sometimes PCs. We must take a pause because The noise. Okay. Only sitting. Did somebody order a shake? No, A coffee, some kind of a coffee that makes noise? Cappuccino? Who ordered a cappuccino? No? Maybe he did. Is he part of the group, that person on that table? Yes, that's Victor. Victor, Hi, come on. I hear you. Okay. All right. I need to do an interview with Victor. Okay. No, go ahead. You guys go to another table. Потому что я еще не понял. Aida, can I ask? So those questions, what do you eat for breakfast, blah, 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 you use it in the original assessment? I just didn't get it. Yeah, I do usually ask extra questions because I don't know if you have experienced this, but I have, that some PCs, they think going to McDonald's to eat is enough for session, or eating a pizza and a Coke is good enough for session, and you don't know. Sometimes PC, you want to translate? То есть Аида говорит, я использую всякие дополнительные вопросы, типа, о чем ты питаешься, как часто ты питаешься, потому что многие преклиры, они думают, что постоянно жить на еде из Макдональдса, пиццы и Кока-Колы, это типа нормально. And I also ask PCs, did you have enough sleep? And they say yes. То есть, или я спрашиваю, например, а ты достаточно поспал? Он говорит, да. But it's not true. They went to sleep at 3 in the morning. А на самом деле он в 3 ночи только лег спать. And they wake up at 10, but that's not enough sleep.
Но они встали в 10, но это все равно недостаточный сон. Or sometimes species stays up late Friday and Saturday. Stays up late. The pre-clear stays up Friday and Saturday. Stays up? What is stay up? Встают в пятницу. Go to bed late Friday, go to bed Saturday, come to session Sunday. Ну, то есть, или такое бывает, что поздно люди в пятницу, поздно ложатся вообще в пятницу, субботу там, а приходят в воскресенье. Maybe he had 8 hours of sleep, but that's not good because it has earlier not enough sleep. Ну, то есть, может быть, они технически-то 8 часов и поспали, но на самом деле это ненормально, потому что там сбито все. So just to make sure I ask those, maybe there's dumb, but it's helped me in the past. Так что на всякий случай я все-таки это проясняю. Может, там все и хорошо, но лучше убедиться. That's all. With regarding, I have a list of the questions. У меня есть список вопросов. I will send my. Этих вопросов я пошлю тебе. Okay, anybody has questions or Я хочу interested? спросить. Yes. Переведите, пожалуйста. Значит, состояние предательства и враг. Там надо ответить на вопросы «что я» и «кто я». Ethics conditions are enemy and treason. You have to answer, to ask or to answer what are you and who are you. Yes. И вот я недавно поняла, у меня озарение было, я Recently I так got рада, recognition regarding what are you. что я – это шляпа. What am I means the head. Okay, I'll explain. We explained that. We made a video on that, but I'll explain again. На самом деле сняли видео об этом, но я еще раз скажу. Я не видела. I didn't I'll see it. explain. And then, Я объясню. Еще не She didn't договорила вопрос. complete the question yet. okay. I'm sorry. У меня вопрос очень, My question is очень волнующий. very- Это кто я? Это в отношении чего? so who am I is regarding what? What does it mean? Who am I? То есть, если что я это шляпа, то кто What я? am I это is что? a head, and who am I? What's that? In the condition of treason, it says, find that you are. Окей. В формуле состояния предательства написано «выясни, что ты есть». Может, я неправильно перевел? Какие еще раз были состояния? Значит, Предательство и враг. то есть формула состояния не кто ты, а Это во она враге. I'll говорит... explain. I'll explain. I need to explain. Just I was trying to understand the truth. So the formula is find out that you are. In treason, find that you are. Да, выясни, кем ты являешься. Это формула предательства. Because when you betray, you're not wearing your hat anymore. Потому что когда ты предаешь, ты больше не носишь свою шляпу. So you have to find what was your hat on that condition that you're working. If you're working on the second dynamic, the hat would be I am the wife of. Так что тебе надо выяснить, в чем же твоя шляпа-то. Потому что, например, по второй динамике ты выясняешь, что я жена такого-то человека. If you're doing a condition on the third dynamic, it could be I am the head of this department. Ну а по третьей динамике, например, ты делаешь это состояние и выясняешь, что я начальник такого-то отдела. Who is in charge of producing here? Который отвечает за производство в этой области. If you're doing on the first dynamic, it could be I am the one who takes care of myself. По первой динамике я тот, кто заботится о самом себе. You find what the hat is on the condition of enemy, on the dynamic you're working, like on finances. I am what on the finances? What's your hat on the finances? It's about condition of enemy, you mean, this thing. Enemy. Окей. То есть это вот по этическому состоянию врага. Ты выясняешь, или вот там по деньгам, да? Я не очень там... Like I'm the treasurer то in есть, например, finances. я бухгалтер там, или кто-то. So that would be the formula. If I'm doing condition on the finances, I am the treasurer, or I am the one in charge of the money. То есть я там, например, That's on treason. When you go up to enemy, а когда ты поднимаешься в состояние врага, it says find out who you really are. там написано, выясни, кто ты на самом деле есть. Enemy
that comes from Latin. Враг, The word enemy word. comes from Latin, which means ene means no, me friend, a me, no friend, not a friend. Окей. Слово враг с корни имеет в латинском со слова, которое переводится как не друг. You're not a friend. Ты не друг. If you take a look at the definition of enemies Если посмотреть на определение врага in the admin в dictionary, административном словаре, but it's enemies plural. там враги, там оно во множественном числе написано, It says something like this. то там говорится примерно следующее. You can find it. I don't know. You can find it in the Можете найти это. admin dictionary enemies plural. В административном словаре враги написано, указано во множественном числе. He'll find the definition, but it's more or less like these are things, objects, other determinisms, or others. То есть там написано следующее. It says here, enemies is things, groups, other determinisms that challenge. Вещи, группы, You have it, определения. do you have it in Russian? Сейчас найду по-русски. This is very, very nice. You'll see. Not. It's admin is not translated. It's not translated. So let me have it. I'll tell him. I can translate from what I read, from what I see. So I'll say. So those are things that those. Just give it to us. You found it? О, отлично. Okay. Значит, написано так в административном словаре. Враги – это вещи, группы, другие определенности, которые бросают вызов или пытаются остановить или отвергнуть подчинение основным целям, становятся врагами или оппозицией. Еще раз прочитать? I will. Yeah, I will. Спасибо. Yes. Now translate it into English. Сейчас Миша вернет английский вариант. So give me an example of a thing that can be an enemy. Вот приведите мне пример вещи, которая может быть врагом. Just a moment. A thing that can be an enemy. Вещь, которая может быть врагом. A knife, Нож, Сахар. sugar, beer, alcohol, drugs, наркотики, narcotics. What else? торнадо. Так, ну хорошо, наркотики. Okay, for example, drugs. Okay. Right. Okay, so he says things, group, or other determinisms that refuse to comply. So what would be other determinisms? Give me an example. Your determinism, other determinisms. Вот приведите мне пример других определенностей. То есть, вот знаете, да, есть самоопределение, есть иноопределение. Вот приведите примеры других иноопределенностей. So, my determinism, I want to go to the museum. Ну, самоопределение, мое определение, это я хочу пойти в музей. Other determinism would be, let's go to the bar. А определение другого или иноопределение было бы пойдем в бар. I want to do exercises. Я хочу заниматься упражнениями. No, let's go eat to the buffet, to the all you can eat. Не, пойдем пожрем, ты чё? Do you understand? Понимаете? So all these things that go against the basic purpose are enemy. То есть все, что идет против вашей основной цели, это враги. What is your basic purpose as a Thetan on that dynamic? А какова ваша основная цель как тетана по этой динамике? That you are working the condition. По которой Yes. вы проходите состояние. He wants to give us an example. Вот пример хочет So привести. you have young teenagers that are in love, Вот есть два подростка, которые влюблены друг в друга. and they say to each other, И они говорят друг другу: I want to love you forever. я буду любить тебя вечно.
they have this high purpose. У них есть очень высокая цель. But when they're down an enemy, А когда они попадают в they состояние don't even want to talk to each other anymore. врага, они даже не хотят говорить друг с другом. And one is going off with another, taking drugs with his friends, going out with another woman. Ну и там мальчик там тусит с друзьями, бухает, там с другими подружками время проводит. Compare that with the original purpose. А вот сравните это с исходной целью. So now, like for example, you and I want to become partners. This is an example on the third dynamic. Yes. Tell them, example on the third dynamic. Вот пример по третьей динамике. And let's say that I want to do business with you. Алексей? Have a company Давай together. скажем, что у нас с тобой бизнес будет. Ну да, вот кто-то мне говорит, давай я с тобой бизнес буду вести, или мы вдвоем говорим. And the purpose is work together and have success. То есть цель вместе работать и добиться успеха. And really be in good communication with each other. Быть в отличном общении друг с другом. So that's friends, that is the purpose. Быть друзьями, в этом цель. Survival things. Такие выживательные совместные вещи. But instead I take money from the company. Но вместо этого я вытаскиваю деньги из компании. And I don't return your calls. На собственные нужды. Не отвечаю на звонки партнера. Have withholds. У меня висхолды есть. So I'm in the condition of enemy. So when you're in the condition of enemy, то есть когда вы в состоянии врага, you look at the basic purpose. Вы смотрите на свою исходную цель, основную цель. On that dynamic. По этой динамике. Who am I really? Am I the person who is not trustworthy? Кто я такой? Может быть, я человек, которому нельзя доверять, получается? Или можно ли мне доверять сейчас? Когда роль ищется, значит, вот этот вопрос, кто я, это роль? So, who am I is basically a role, or what? You look at the purpose. Ты смотришь на цель. Because it makes you enemy to go against the purpose per the definition of enemies. Потому что сейчас ты идешь вразрез с исходной целью, как раз согласно определению в словаре. Ты делаешь вещи против цели. Yeah, the basic purpose on a dynamic. То есть смотришь на основную цель по этой динамике. Is to do survival things. И что надо делать выживательные для этой цели вещи. And the moment you stop doing survival things, а когда ты перестаешь делать выживательные вещи, you become enemy. Ты становишься врагом. So it's find out who you really are. I am the best friend that works together in the business, in the company, and we make it succeed. То есть ты вспоминаешь, что ты хороший друг и партнер, который работает со своим товарищем вместе, чтобы был успех в бизнесе. You rehabilitate the purpose on the condition of enemy. Ты реабилитируешь цель в состоянии врага. In the second dynamic, who am I really? Во второй динамике, кто я на самом деле? It says the condition says find out who you really are. Состояние говорит, выясни, кто же ты на самом деле. And you have to find out who you really are as a lover, as a wife, as a daughter, as a father. Ну и надо выяснить, кто ты на самом деле, как любовник, как дочь, как отец, как муж там. I am the mother who takes care of my children, who wants to guide them, blah, blah, whatever goal you have with your family or your sex life or whatever you're working on that dynamic. Например, я мама, которая воспитывает, заботится о дочери, которая помогает мужу, вот такие вещи. Same thing if you're doing condition of enemy in the finances. То же самое, если вы по деньгам делаете это. I am an honest individual who handles the money ethically. Я честный человек, который обращается с деньгами этично. Is that who you really are? Вы же такой человек? Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Ну да, я поняла. Yes, I understand. Yes? Okay, and so one thing to take a look at Еще вот одна вещь, на которую стоит обратить внимание. Is that purpose is way up here. Цель, она высоко. Enemy is way down here. Враг это низко. So goals and purposes are the two things that are senior to the physical universe. То есть цели и замыслы это вещи, которые выше, чем физическая вселенная. So ethics is trying to get you up to that high purpose again.
Этика пытается вытащить вас вверх к этим высоким целям и замыслам. Yeah. The definition of ethics is rationality towards the highest level of survival. И определение этики – это рациональные мысли по поводу высочайшего уровня выживания. And each dynamic has ethics connected with it. И каждая динамика, с каждой динамикой связана этика, какая-то своя этика. And the being will be somewhere on each dynamic, either low or high on the dynamic. И по каждой динамике существо находится либо высоко, либо низко. Can you tell the difference on how to apply now enemy and treason? То есть сейчас ты понимаешь, можешь сказать разницу, как выполнять разницу между тем, как проходить состояние врага и состояние предательства? Да, я очень хорошо поняла. Yes, I It's clear? well. Действительно. Yes, really. Perfectly clear. Потому что очень сильно люблю как раз эту тему. Because I like this topic very much. Да, потому что, это моя тема. It's my. Но у меня есть вопросы. I have some questions and you did answer. Thank you. Okay. Yeah, I like it too. And Мне тоже приятно. Интересно, прошлые этические состояния я тоже как-нибудь могу посмотреть. Also, I can do the same. Take a look at the past ethics condition, right? well, yes. If a person is not being able to apply the condition or is failing on the condition, Если человеку не удается противостояние, он как бы терпит провал, неуспех в этом, needs to apply repair of past ethics condition. то надо взглянуть на прошлые этические состояния. The Huber says that when a person is hung up in the condition of doubt, What is hang up? stuck. You're You stuck and you cannot it's like a stuck decide. flow. You can't move from that point. You cannot decide from the condition of doubt. What do I do? This way, I don't know, and cannot decide how to handle the condition. Хаббард говорит, что если человек зависает в состоянии сомнения, например, There are three reasons for that. то есть три причины для этого. False data, Ложные данные, PTSness, пинство, and the most important of them all, и самое из них важное let's see, false data, PTSness, and repair of past ethics condition. это ремонт, восстановление прошлых этических состояний. It's a policy. It's called hang up in doubt, stuck up in doubt. Есть такая инструкция, инструктивное письмо, называется «Застрявшие этические состояния возможны». That's the reference, hung up in doubt in English. Застряли в сомнении, вот так перевод. Hung up means stuck, not being able to get out. Застряли, да, то есть вы не можете выбраться из них. That's your reference. Three things, and you do all three steps on the PC. И вы все три вещи эти проводите при клиру. Okay? Okay, and then one more thing. When you're working with a PC in front of you, you want to let them give you many examples. Когда вы работаете с приклиром, надо, чтобы он вам очень много давал примеров. Когда что-то он делал против своих целей. И чтобы они поняли, в чем же была цель-то. Well, of course, to do a proper ethics handling, the PC has to clear all the words. Конечно, чтобы правильно провести этическое состояние, вот это, то приклиру нужно прояснить. And give a lot of examples. Now, oh yeah, I understood the definition. Give me an example. Не то, что он говорит, я понял дефиницию всех этих терминов. Нет, он должен примеры приводить. Give me an example of art ethics on the first dynamic, art ethics on the second, and the third, the finances. Приведи мне пример неэтики по первой динамике, пример неэтики по второй. Приведи мне пример. Надо, чтобы он приводил примеры. And so you work with the PC. The same, you work up and down the conditions from, when you work clear, you clear from non-existence down. When you work clear the conditions, work clear from non-existence down. Okay. Когда вы проясняете слова по состояниям и состояние как бы с приклиром, то нужно прояснять с высших к низшим, то есть с несуществования ниже. Or from non-existence up. Или из несуществования вверх. When you're having the PC. Training. Когда вы обучаете приклира. In other words, hatting. Когда вы ошляпливаете приклир. Because then you pick up an example on the first dynamic.
Вы берете пример по первой динамике. And with the same example, you go down ethics or up on the И conditions. с тем же самым примером вы проходите по состоянию вниз и вверх. For example, non-existence on the second dynamic. Например, несуществование по второй динамике. You are single and you are available and you want to find a 2D. Вы свободны и хотите найти себе 2D. And so you make yourself known Вы делаете себя известным, and you find somebody. находите кого-то. So let's give an example and then you go down on the condition. But then you're happy with that person И вот вы счастливы с этим человеком. and you can go up to emergency И вы можете перейти к чрезвычайному положению or you can go down to liability. или к помехе. So you start fooling around, doing other things, Ну, например, вы начинаете ерундой заниматься, какой-то другой. and with the same example, go down. How can a person go down to confusion on the second dynamic? Same example, using the same story. То есть ту же самую историю, продолжая историю этого же человека, нужно показать, как если бы он упал по этическим состояниям вниз до замешательства или вверх. Giving you examples, how can one go down on the conditions on the second dynamic? То есть та же самая история, какой этот человек падает вниз по состоянию. So now study the conditions from confusion on up and have that person give you examples on how to apply each condition from confusion up with the same story. Из той же самой истории человек, приклир ваш, должен продемонстрировать, как он пройдет по шагам этих состояний от замешательства и вверх. Is that clear? That clear, Max? So if we start on non-existence, you meet somebody, then you start fooling around, you go in liability, then you meet somebody else, then you go with that somebody else as well. Now you're dating two people, and now you're in doubt. Ну, то есть, например, вот ты начал отношения с одной девушкой, там с ней встречаешься, потом бац, начал встречаться с другой, и такой бац попал в сомнение в итоге. С кем же быть? And then you don't handle the condition of doubt. Now you start not showing up for appointments, and now you really start dating somebody else. И вот ты, значит, теперь сомневаешься, хочешь ли ты быть с этой девушкой, ты начинаешь не приходить на свидание, и вот уже ты попал куда-то там. And you go in the condition of enemy. И ты вот врагом уже, по сути. Ты уже, вернее, не приходишь на свидание, начинаешь реально уже идти на свидание с другой девушкой, и вот ты попал по факту в состояние врага. And then you start lying to your 2D and you start going with this other person instead. Начинаешь своей 2D врать, а встречаться с другой. And now you're in the condition of treason. И вот ты в состоянии предательства. Now you don't know how to resolve the problem. И уже не знаешь, что с этим вообще делать. You're in the condition of confusion. Ты в замешательстве. So now you have the student study how to work up the conditions on that situation. И вот приклир должен разобраться, как выполнить формулы по этим состояниям вверх. Same thing. Get an example from no need on the first dynamic. Вот то же самое. Возьмите, значит, несуществование по первой динамике. And have the pre-clear show you an example how it can go down all the way to confusion. То есть пусть приклир покажет вам, даст свой пример, как человек падает из несуществования до замешательства вниз. And have the pre-clear work the formulas up to non-existence again. Пусть приклир на своем теперь примере формулы эти применит, чтобы поднялся человек до несуществования опять. Same with third dynamic, same with finances. То же самое с третьей динамикой, то же самое с деньгами. It's the best way to learn the lower conditions. Это самый хороший способ изучить нижние состояния. You understood me? Поняли меня? Yes. Okay. And so, you wanted to say something? One additional thing. Еще вот кое-что добавить хочу. In confusion, the person is not thinking rationally. В замешательстве человек не думает рационально. It's more A equals A. Там все равно всему, типа. And in the condition of confusion, you do a locational. И в состоянии замешательства вы делаете So ориентацию. he's right here and all of this stuff where nothing is happening. He's not getting a product. He can't think. He doesn't want to do anything. То есть он там не производит продукта, не может нормально думать, что-то тут везде хаос.
just basically upset and confused. Он просто как бы расстроен и в замешательстве находится. So he's comparing the condition that he's in right now On that dynamic. on that dynamic with earlier times where in a different location. И он сравнивает свое положение сейчас по этой динамике с прошлыми положениями себя. Yeah. And so the Scientology axioms state that a thetan solves problems by compartmenting data of similar magnitude. Саентологическая аксиома говорит о том, что тетан решает проблемы путем compartment means comparing. No, Putting compartment, in- separating in sections. Compartmenting. Вот I forgot. Compartment data data. of similar magnitude. Ага, то есть тетан решает проблемы путем отделения данных сравнимой величины. So by looking, and now Данных, не определений. Я сказал, что Отделение данных. отделение данных сопоставимой величины. Сравнение. Они говорят отделение, а не сравнение. Да. Развлечения. So differentiating or taking apart, so, yes? so Compatible. now instead of being all together, То есть, смотрите, сейчас все как бы в now кучу it's separating замешано, out а он отделил одно от другого. I'll give you an И оно example. более аналитично стало. When you do that Я condition, приведу пример. make sure you stick to the dynamic that you are handling the condition on. Not just, let's do locational and let's do the steps just like that. Ну и когда вы это делаете, очень внимательно следите, чтобы все эти данные, они добрались из той динамики, по которой вы работаете, а не просто какая-то ориентация такая общая. You have to focus on that dynamic, not on other things. Фокусируйтесь именно на этой динамике. So it's like you're doing condition on the second dynamic is where were you before and where are you now? То есть вы смотрите, кем вы были раньше, кто вы сейчас. It can be I was home, happy with my wife and children. Это было такое, что я дома был с женой, счастливый был, детьми. Or it could be I was very unhappy and now I found happiness. I don't know. Или я был, наоборот, очень несчастлив, а сейчас я, наоборот, нашел свое счастье. Or the same thing with the finances. Where were you before? I had a job, I was making money. Ну или с финансами. Вот, и раньше у меня была работа, я зарабатывал. Now they lost trust on me, А сейчас они мне больше все не верят. lost my job, Меня уволили, can't pay the rent. не могу платить аренду. I'm confused. Я в замешательстве. So sometimes the PC will mix the other dynamics because one dynamic goes down, the others go down. Ну, приклир будет иногда как бы спутывать динамики, потому что если одна динамика падает, то и другие тоже падают. So it's okay. Ну, это нормально. As long as the PC aligns the dynamics and can see the differences. Но потом он как бы разберется и увидит разницу. Okay. Вот. Any questions? Any? Еще Yes. вопрос? Переклир должен образован быть в смысле динамик. Shall a PC know dynamics and understand them? Of course, it's very easy. Конечно, это очень легко. И все равно не надо, чтобы он, не обязательно не требовать от него, чтобы он различал. But still you don't insist that he differentiates the dynamics when he confuses. При определении течения. It's going to happen because in confusion, the PC is so confused, it's going to talk about all kinds of Ну things. да, потому что когда он замешательство, он там все путает вообще, говорит. When I do ethics conditions, I usually charge it as an auditing session because there's a lot of work clearing and a lot of actions. Ну, когда я провожу этическое состояние кому-то, я за это беру деньги как за аудитинг, потому что там очень много работы по прояснению слов, по всему вот этому. So I make it in session with a meter, То есть это the прямо в work clearing. сессии с метром происходит. I can give the PC the words to clear before the session to save money and time. Ну, я могу, конечно, перед сессией приклиру дать какие-то слова, чтобы он сам их прояснил, просто чтобы время и деньги его сберечь. So when the pre-clear comes to session, he knows a lot of the stuff. Потому что когда, и тогда он приходит на сессию, он как бы уже очень много знает. So regarding on the conditions, many times the PCs have been out ethics for a long time or have out ethics that their dynamics are collapsed.
I'm sorry. Many times the PC has been, a lot of times at ethics, the dynamics are collapsed. Okay. Ну, вообще, такое бывает, что множество раз, что преклир так часто падал по динамикам, что эти динамики уже все обрушены. So my technique, Поэтому моя личная техника, I give the PC a big piece of paper, я даю преклиру большой лист бумаги, and I have the preclear и вот у меня преклир, to draw a picture of the first dynamic, second dynamic, and и so он on. рисует картинку первой, второй, третьей динамики и так далее. But include himself on each И dynamic. включает самого себя по каждой из динамик, каждую. So you want me to show you how we do it? Хотите посмотреть, как я это делаю? Love me your pencil. Внутри там странички. So for example, Например, first dynamic, Aida. ну вот первая динамика, вот человечек — это Аида, то есть я. Show it to them if they can see. Just that simple, Ну вот очень просто, видите. nothing complicated. Second dynamic, Вторая динамика. and here it is. Aida, husband, Вот Аида, муж, два человечка нарисованы, children. дети. That's simple. Очень просто. See, and you have the preclear to include himself. Third dynamic, here it is, Aida Третья динамика, Аида with friends. с друзьями. And here's Aida, and so on in all of the dynamics. Ну и так по каждой из всех динамик. And the PC learns to differentiate and understand how he forms part of all the dynamics. И преклир тогда учится различать и учится видеть, как он формирует каждую из динамик для себя. Because dynamic means some thrust, some force inside of you. Потому что динамика — это некое желание, побуждение, это некая сила внутри вас. He's not my second dynamic. Он не моя вторая динамика. He's the person that helps me survive that impulse I have in the area of marriage. Он просто человек, который помогает реализовать мой собственный импульс по второй динамике, помогает мне, чтобы этот импульс выживал. So in reality, it's you. Это же You вы, understood. понимаете? I can see. Я вижу, да, ты поняла. You are not, well, you're my third dynamic, but in reality, you are the people that gives me that survival as a group. Ну вы как бы моя третья динамика, но на самом деле вы помогаете мне реализовать мою третью динамику, мой импульс. Because we are all united. Мы все потому что соединены, объединены. And there is a saying. A thing, an expression. Есть такое высказывание. It says, "For whom the bells toll." По ком звонит колокол? When somebody dies, когда кто-то умирает. They say they toll for thee. Они говорят, он звонит по тебе. They toll for you, because every time somebody dies, потому что каждый раз, когда кто-то умирает, part of you dies. Часть тебя умирает. You understand? Because when you hear, for example, that like recently that tsunami people died, we get sad. Потому что, например, если вы слышали, когда, например, в результате цунами кто-то умер, то вы становитесь печальными. Because that part of our survival on the fourth dynamic has died. Потому что часть вашего личного выживания по четвертой динамике умерла. You understand? So we are part of each. That's why it's that way. Каждый из нас часть других. Мы объединены в этом наш путь. Any questions? Any comments? Какие-то комментарии или вопросы? Миша, у меня вопрос, знаете, как будет видео там, где Аида She has рассказывала про question. Turn it over there. She asks if Misha will give you in future a video when you speak about violences. Будет? Или, может быть, все слышали это, кроме меня? Скажите. She asked about video about how to handle violence through ethics.
There is a reference Есть ссылочка on the admin dictionary. в административном словаре. Out of valence. Вне вейланса. It says a person who has been a long time out of ethics. Там написано, это человек, который долгое время был вне этики. He's out of valence. Он вне вейланса. And like for example, Hubbard says that a person Например, Хаббард говорит, что человек, who has been assigned liability too many times, которому очень много раз назначали but he goes помеху, confusion. When a person has been assigned to liability many times, is lower on the conditions, he's out of valence. он ниже по состояниям, он вне вейланса. I'll give you an example. For example, is let's say that a person starts drinking. Например, человек начинает бухать. And he's assigned danger. Ну там, выпивать. Ему назначается опасность. And doesn't handle. Но это не улаживается. And he falls in the liability. Он тогда падает в помеху. And keeps on drinking. А все еще пьет. And then you hear, oh, poor Victor, he used to be such a good person, but when he drinks, look at him, he's not the same. Ну и все говорят, ну такой клевый чувак, этот там Витя, например. Но вот когда он пьет, он вообще другим становится. And even people out there recognizes that fact. He's not the same person anymore. Даже людям вокруг всем это видно, что он больше не сам собой является. There are several reasons why people do something compulsively. Есть несколько причин, по которой люди компульсивно делают что-то. False data, Ложные данные, evil purposes, злые цели, service facsimiles. сервисные факсимиле. Your references are А ссылка такая. the false data stripping bulletin, Это отсеивание ложных данных бюллетень, the service facsimile bulletin. бюллетень сервисный факсимиле, What did I say? False data, evil purposes. evil purposes, The anatomy of the service. and the name of the bulletin is the anatomy of the service facsimile. And Ron says there is like does the same thing over and over and over and over. То есть название бюллетеня «Анатомия сервисного факсимиле». Там Хаббард пишет, он делает ту же самую вещь снова и снова и снова и снова. And then the other one is evil purposes. А другое – это злые цели, замыслы. Remember, behind an evil purpose, behind false data, and behind service facsimiles, there's always others. Помните, что всегда за злыми целями, всегда за behind an evil purpose, behind a fact, сервисным факсимиле and behind false data, и за ложными данными всегда стоит овер. there's an over. And behind that over, there's a confusion. А всегда позади этого оверта находится замешательство. So there are many ways to handle that. Так что есть много способов с этим справляться. You can do false data stripping Либо отсеивание ложных данных. on the area that is out ethics. Sorry? On the area. That is out У него вне этика. Or if he's having trouble doing the condition. Или где у него трудности с выполнением состояний. Trouble doing the conditions, not getting a product. Ну, то есть он не может продукт производить, у него трудности с выполнением False состояний. data stripping. false data stripping. Отсеивание ложных данных. Use it. Используйте это. Use it every day. False data stripping is very powerful. Отсеивание ложных данных очень мощное. Because false data stripping, evil purposes, and false data Потому stripping что отсеивание ложных данных and service facsimiles, they're all related. они все связаны друг с другом, They're like cousins. как двоюродные родственники. And they cause a lot of disaster on the PC's case. И они наносят огромные разрушения кейсу Преклира. You can make a person go OT, А вы можете сделать так, что человек OT станет. but if he has false data Но если у него есть ложные данные or unhandled service facsimiles, или неулаженные сервисные факсимиле, what good does it do that person то что хорошего, как бы, to run the OT levels что вы ему хорошего-то сделаете? Что он проходит OT уровни, if he's operating in life with this а в реальном жизни in он his head?
the false штукой в data. башке живет. He's looking at life through the false data, Смотрит на жизнь сквозь Through the ложные данные, through the service facsimiles, сквозь сервисные факсимиле, through the evil purposes. сквозь злые замыслы. That's one of the biggest failures on some OTs. Это вообще бывало одной из самых больших таких уязвимых точек и обвалов у некоторых OT. And the same way, it's very important to know the difference between the condition of treason and enemy. Вторая вещь, очень важно знать разницу между состоянием предательства и врага. It's very important to see the differences and the similarities Очень важно видеть сходство и различия, and the relationship и связь, взаимосвязь between false data, между ложными данными, evil purpose, злыми замыслами and service и facsimiles. сервисным факсимиле. Take a look at the reference on the bulletin on Посмотрите на бюллетень false data stripping. отсеивания ложных данных. Hubbard says Хаббард говорит, many times очень часто the false data comes ложные данные возникают in a form of a service facsimile. в форме сервисного факсимиле. It looks like a service facsimile. Оно выглядит как сервисное факсимиле. So either you blow the service facsimile Так что вы срываете сервисное in факсимиле the false data stripping прямо во время процедуры отсеивания ложных данных. or run the service facsimiles in session. Или в сессии сервисной факсимиле эдитируете. Hubbard says to wait until grade 4, Хаббард говорит подождать до ступени 4. but I have been very successful with new PCs, Но у меня были огромные успехи с новыми приклирами. running every service facsimile and not waiting. Прорабатывая каждое сервисное факсимиле, а не ожидая. Because the service facsimile is like a broken leg. Потому что сервисное факсимиле это как сломанная нога. And you don't want to wait to fix that broken leg until he's on grade 4. Но вы же не будете ждать, когда его нога как бы выздоровеет, пока вы не будете ее лечить, пока не дойдете до ступени 4. So if you spotted a service facsimile, just run it. Так что если у вас вдруг вы увидели сервисное факсимиле, проведите его. It's a very easy process. Очень простой процесс. Don't let your PC go with a broken leg. Не позволяйте ему расхаживать с больной ногой. I'm sure Ron would say, sure. Я уверен, что Рон бы сказал, конечно. Add the PC in front of you, and if you think it needs serfac, handle it. Вот у тебя приклеер прямо перед тобой. Если ты думаешь, что ему нужно серфак проработать, вперед. And then when you get to grade 4, А когда вы дойдете до ступени 4, do the listing annulling question там уже сделайте составление обнуления списка. and find more. И еще найдите. Okay? Yes? Единственное, что и у вас тоже, да, этот вопрос. Вот про сервисное факсимиле понятнее. А вот про... Regarding service facsimile, it's clear. Отсеивание ложных данных. А как про ложные данные? Regarding false data, Я просто... Да, вот спрашивай. he will ask, Mish will ask. То есть нужно разъяснить, как применять ложные данные, отсеивание ложных данных. How shall we use the false data stripping? Мы его используем в основном только на We use it рандауне ложных данных. В нашем опыте, скажем так. Отдельно можно. Auditing on happiness rundown, usually we use it Более inside подробно this для rundown. аудиторской работы, как это вот применяется. So how do you use it? I have found that the same way that hardly anybody or nobody knows the difference between enemy and treason, Я вот обнаружил, что мало кто знает разницу между врагом и предательством. 99.9% of the Scientologists 99,9% саентологов don't know what a service facsimile is. не знают, что такое серфак. 99.9% of the Scientologists 99,9% саентологов don't know how to handle enemy and treason. не умеют справляться с состоянием врага и предательства. Don't know how to do step 1 of danger. Не знают, как применять первый шаг состояния опасности. I use false data stripping when I tried everything on a pre-clear and I have not been able to fix it. Я использую отсеивание ложных данных тогда, когда я все уже попробовала на преклире, но ничего не сработало. And service facsimile is my passion. И сервисное факсимиле – это моя страсть. And the
false data stripping comes out of the debug tech. Отсеивание ложных данных берет свои истоки из технологии дебага. And when you're not getting a product, Когда вы не получаете продукт, things aren't flowing along smoothly, когда вещи не идут плавно, you suspect false data. вы всегда подозреваете ложные данные. And it's an unlimited process. You can use it again and again. Это безлимитный процесс, который можно постоянно использовать. I just want to say one thing before we forget. Sorry, if you look at the bulletin on false data stripping, Если посмотреть бюллетень отсеивания ложных данных, comes as a bulletin, такой бюллетень, comes as a policy letter, также это есть and инструктивное письмо, and is part of the debug и series. также это часть серии дебага. Yeah. So when you want to crack up a case, Когда вы хотите взломать по этому кейсу, forget the CS53. The PC is tired of it. забудьте про КС-53, приклир от этого уже устали. Just use word clearing, Используйте прояснение слов, ethics, этику, false data stripping, отсеивание ложных данных, condition and exchange by dynamics, состояние и обмен по динамикам, and I don't know, admin scale, административную шкалу, prep checking, предпроверки, prep check the service facsimiles, предпроверивание сервисных факсимиле. Yes, does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Поскольку я вообще сейчас услышала первый раз, можете бросаться в меня чашками, такую историю, что можно эти ложные данные как-то выискивать, но нигде мне не попалось. That's the first time I ever heard of that we can use the false stripping А data. бюллетень ты читала, да? И бюллетень я не I читала, haven't read поэтому the я bulletin, сейчас so сижу и just this is a радостно... new information and I'm happy. I'm going to send you a check sheet Я пошлю тебе контрольный лист. just for the bulletin alone. Просто для этого бюллетеня. одного. It's Пример. Я могу... to everybody. I'll send it to him and he'll send Вернее, я it. Мише пошлю, а он там всем пошлет. I have an example. I can make an example Yes. of you Yes. and David tell me. Okay. Ну, то есть припер не может пройти, например, состояние сомнения по второй динамике. Вот, ну, не знает, вот как и чего. То есть, и когда я просто рассказал Дэвиду и Аиде, они говорят, так ложный данный. То есть почему не может пройти? Ну, потому что есть такое данное, что вот он в церковь ходил, а там сказали, ну, там в наказании у тебя будут дети уроды после того, как это... Ну, то есть, если ты от одной жены уйдешь со второй, вот, значит, дети будут... Я же не хочу, чтобы у меня вот с этой с новой женой там были дети уроды, правильно? Значит, он и остается в состоянии. Он не хочет со старой женой уже жить вообще. С новой очень хочет, но вот это его останавливает. Ложные данные. Ой, спасибо большое, спасибо большое. Это прям вообще очень крутая штука, да. Thank you very much, that's great. The bulletin of false data stripping has got too many pages. В бюллетене про отсеивание ложных данных там очень много страничек. It's a very long bulletin. Это длинный такой бюллетень. And I went over each paragraph. You what? I went over each section. She takes up each I took- paragraph with one the at a missing. time. No, In a check sheet. I took each section of the bulletin И я беру каждую часть этого бюллетеня and made a check sheet points и делаю прямо контрольный лист, based on each section, основанный на каждой из секций, so the student auditor чтобы аудитор-студент doesn't miss anything, ничего не пропустил. and you become an expert. И он станет экспертом. It's very easy, Очень легко. but it's, let's see if you understand this word, convoluted. It's false data stripping and service facsimile handling are not always what it seems to be, but it's something else. Ну, то есть отсеивание ложных данных и сервисный факсимиле – это такие прямо вещи, очень похожие, с небольшой разницей. And the pre-clear and the auditor have to understand that very well. Аудитору надо это очень хорошо понимать. You have to understand when the pre-clear is talking in session.
Вам нужно понимать, что когда преклир говорит в сессии, if he's saying a service facsimile, если он говорит сервисный факсимиле, a computation, какой-то расчет a false data, или ложные данные, an evil purpose, злую цель, or a simple origination. или это просто обычная оригинация. And you have to be sharp enough auditor Вам нужно быть таким четким аудитором, to, after the session, чтобы после сессии in a piece of paper, write the evil purposes, the service facsimiles, the на листочке computations. бумажки выписать отдельно серфаки, злые замыслы, что там еще? Ignore the originations or handle Игнорировать originations. расчеты, улаживать оригинации в процессе, но, естественно, их не путать ни с чем из этих категорий, не выписывать их потом. And pay attention if the PC has false data by the way he tells of things. И держать ушки на макушке, не ложно ли это какое-то данное у преклира, когда он его высказывает. So that you can later program for that handling. Чтобы потом вы могли сделать программирование и уладить эти вещи. Is that answer your question now? Понятно сейчас? Да, сейчас понятно, Yes. спасибо. Thank you. So I find that most auditors do not know the difference between a computation and a service facsimile. Я выяснил, что аудиторов не знают разницу между расчетом и серфаком. Do you understand that? Понимаете это? What is the computation and what is the service facsimile? Что является расчетом, а что серфаком? Могу сказать, как я это понимаю. I can say how I understand. В сессии Yes, было такое okay. озарение, что сервисное факсимиле это Service как facsimile стабильное данное. is a stable Человек был в data. замешательстве. Взял это как стабильное He took it данное и теперь inside the через это confusion and so действует. he Yes. acts on basing on that. А как это отличается от So how does просто it differ расчета? from just a simple Не computation? знаю. I don't know. если Как исходить- сразу ответить. Если исходить из самого определения сервисного Wait. факсимиле, что это какая-то Это расчет. картинка, Definition is a картинка, которая содержится. picture, something is inside. Yes, you have the computation. The У computation тебя расчет. is the idea, Это идея, расчет это идея. the aberrated postulate, Оперированный постулат, aberrated decision. оперированное решение. And the service facsimile is the doingness. А сервисный факсимиле это делательность. It's in the anatomy of a service facsimile bulletin. В анатомии сервисного факсимиле написано. When you see a PC, a preclear, obsessively doing something Когда вы видите, что преклир навязчиво что-то делает, over and over and over опять и опять, on any dynamic, по любой динамике, there's more likely a service facsimile, то есть это, наверное, больше серфак, false data, or evil purpose. you shall, just I missed, False data or evil purpose. what, you shall understand. When you find a preclear doing something obsessively over and over, there's a service facsimile, an evil purpose, or a false data. То есть, когда он постоянно делает одно и то же навязчиво, то это одна из трех вещей, вот этих: злой замысел, ложные данные или серфак. I'll tell you how to find service facsimile. It's very easy. Я скажу, как найти серфак, это очень легко. 99% of the time, 99% времени, by my experience, из моего опыта, the preclears on prep checking преклир во время предпроверки will spit them out. Will будет быстро говорить, выдавать много ответов. if you they will say them. They will. Spit means to say it a lot. They'll say them a lot. They'll voice them. Ну, много говорить, как выплевывают. They will voice them. Озвучат их. If you are well-hearted on spotting service facsimiles, evil purposes, false data, and origination, while doing prep checking, you'll find a sea of gold nuggets. Ну, и если вы хорошо различаете, значит, одно от другого, там, оригинации, злые замыслы, серфаки, то у вас там золотое море всего этого будет во время предпроверки. Он все вам будет говорить, и то, и другое, и третье. Like little pieces of gold. Ну, как прямо кусочки золота. And you save that service facsimile for the next session. И вы записываете для следующей сессии этот серфак. Or for the end of the action. Ну, или чтобы завершить ваши действия.
You and the CS decide. Вы как КС решаете. So you have to really know down cold perfectly well the definition of service facsimile computation. Так что вам нужно очень хорошо знать разницу в этих определениях расчет и серфак. Because you will miss them. Потому что иначе вы как бы пропустите тогда. Prep checking is the best way to find a C. Lots and lots of service facsimiles. Предпроверка — это лучший способ, чтобы найти кучу серфаков. And computations. И расчетов. And you'll crack the PC's case. И вы взломаете кейс преклира. So remember, just remember the I have it here. Вот у меня тут есть. Let me show you. Maybe you can find it in the dictionary in your language. Может, вы в русском словаре посмотрите. The definition of computation. Определение расчета. While he looks for the definition, I want to tell you something. I forgot. Ну и пока он ищет, я скажу кое-что. And I say to you the other day, in the other video, you're talking about out of valence PCs. Ethics puts valence on PCs. Этика возвращает valence преклиру. Because the conditions below, if you take a look, imagine the table of the conditions from non-existence down and from non-existence up. From non-existence down is beingness. Потому что от несуществования и к низу идет бытийность. From non-existence up to normal А от несуществования к нормальной деятельности is doingness. это делание. And from affluence to power is havingness. А от изобилия до могущества это иметь, обладание. So the lower conditions properly made put the PC in valence. Так что хорошо сделаны нижние состояния, возвращают преклира в свой valence. You find where you are. Он выясняет там, кто он, that you are, что он, who you really are, что он есть, кто он на самом деле, which group you want to be part of, частью какой группы он хочет быть, How you want to be. How you want to be and how you want to make amends to be part of that group. Каким ты хочешь быть, как ты хочешь возместить ущерб. On liability, you make yourself worthwhile to the group. Ну, на помехе вы же должны себя опять ценным сделать. And then in non-existence, you're in valence. И в несуществовании вы теперь в valence. You understand that? Понимаете? Because you are now you say make yourself known. Потому что теперь вы себя делаете известным. Because you already know who you really are. Потому что вы теперь знаете, кто вы на Now самом you деле. can tell the rest. И другим теперь можете сказать. So you make yourself known. Теперь вы делаете себя известным. And then when you go to the higher condition, danger, emergency danger, normal, etc. И когда вы идете к опасности, чрезвычайному положению и так далее, выше. You're working very hard. Делаете, работаете, производите продукты. And then you get products. Продукты получаете. And you come up to affluence and power. И приходите в изобилие и могущество. That's havingness. Вот обладательность. Это потрясающе, потому что я первый раз такое слышу, что вот эта бытийность, это делается, а это обладательность, как оно на шкале этических состояний размещено. Просто спасибо. You know, in Aida, we have more important. I'll finish it really quickly. In the condition below non-existence, when you go down, is overs, non-production, art ethics. Ну, ниже ничтования, там оверты, отсутствие производства. Aberration, reactive mind. Просто реактивный ум. When you go non-existence up, А когда вы идете с несуществования выше, if you look at the definitions, если вы смотрите на определение, the definitions are only statistics. Определение – это просто статистики. Because it's doing this. Very simple. Очень просто, то есть. You got it? Да, да. Like it? Круто. Okay. So what do you want to know about? Yeah, I think you a lot information give about this subject. Ну, очень много уже Аида сказала об этом. But we have part of technology very hidden.
У нас есть очень одна скрытая часть This is технологии. GPM technology. Это технология МПЦ. And can you tell a little bit about Не могли бы where вы is on сказать the мне bridge немножко где на мосту? we can expand this technology and Мы можем apply data of LRH? расширить эту технологию и применить технологию Хаббарда. Because in Russians, Потому что в translated России not all bulletins about GPM. далеко не все переведено про МПЦ. But this is case why pre-clears can suffering after grade 4. Но это причина, почему после ступени 4 преклиры могут страдать. The service facsimile is part of the GPM actually. That's why it's so important to handle. Сервисный факсимиле это часть МПЦ. Именно There's a tape on. улаживать. There is a lecture on the class 6 course where Ron explains. Есть лекция в классе 6, где the anatomy of the GPM. Anatomy of the GPM. Лекция называется An Enemy of Anatomy. Анатомия МПЦ. Это лекция в классе 6, где Хаббард это объясняет. And not only Please, Okay, let me change because my husband is the expert on this topic. Okay, so not only is the service fact part of the GPM, Не только серфак часть МПЦ. the engram that is talked about in modern science and mental health is talked about in modern science of mental health. Инграммы, о которых говорилось в Дианетике современной науки душевного здоровья, is a lock on the GPM. это локи на МПЦ. The service facsimile comes in the present time service facsimile belongs to the most current recent GPM reliable item. Сервисный факсимиле, который сейчас действует на преклира, оно относится к текущей МПЦ, которая тоже на него действует. Какой-то самый близкий, там, надежный пункт. I just want to make one point because a service facsimile is a postulate, an abbreviated postulate. Серфак это аберированный постулат. Or intention, or goal. Или намерение, или цель. Is a computation. Это расчет. Let me see. Yeah, it's an evaluation or a postulate. No? Это оценивание или постулат. And the GPM А МПЦ is like the counter postulate, the postulate, the counter postulate, intention, counter намерение intention. противонамерение. Creates a ghost problem match. That's why I say handling service facsimile, false data, and evil purposes crack the case. Поэтому я говорил, что взламывает кейс, вот эта вот работа с злыми замыслами, либо оценивание ложных данных, либо серфак. Let's say more. Yeah, so on the briefing course, there's over 200 tapes on the GPM. Около 200 лекций про МПЦ. There's another 50 tapes on the present time problem. 50 про ПНВ. There's 75 tapes on communication. 75 про общение. Another 100 tapes on the miswithhold and withholds technology. Еще 100 про технологию пущенных висхолдов и висхолдов. The GPM is a big subject. МПЦ это большой предмет. But basically, when you're doing grade 0, when you're doing problems processes on grade 1, you are actually keying out the GPM. На самом деле, по сути, когда вы делаете ступени, там ступень 0, ступень 1, вы выключаете МПЦ. So every step on the bridge, you're actually handling them, but you're not cognizant unless you do the briefing course of what you're doing. Но пока вы не пройдете класс 6, вы просто не понимаете, что так происходит, что эти ступени выключают МПЦ. That's why it's very important. Hubbard says that 50% of the wins are on training and 50% on auditing. Поэтому Хаббард говорит, что 50% успеха и достижения это именно обучение, 50% аудитинг. I disagree with Hubbard. Я не согласна с Хаббардом. He's wrong. Он не прав. 90% of the wins are on training. 90% это обучение. And 10% on auditing. А 10% с аудитинга. Because a well-trained, потому что хорошо обученный, well-worked TRPC хорошо двигающийся преклир, has the tools to handle life. У него есть
Ну, в общем, видимо, преклир, я забыл уже, хорошо проясненными словами и хорошо аудитированный, да? Аудитируешься? А еще я бы добавила все-таки, что еще 100% туда добавить надо. Это этика, которую человек в жизни применяет. Also ethics in life. Yes, I personally make sure that my pre-clears, well, as an auditor, each one of us have different points of view and we all have our own style. Me, as an auditor, a long time ago I realized у всех аудиторов свой стиль, как бы свой подход, но вот у меня лично я давно поняла, that at certain point the pre-clear has to stop depending. At a certain point the pre-clear has to stop depending. В определенной точке преклир должен остановиться, быть зависимым. В определенной точке преклир должен остановиться в своей зависимости on the auditor, от аудитора, on the ethics officer, и этик-офицера, on the course supervisor. И от супервайзера. The PC has to take charge of his life. Преклиру нужно взять ответственность за свою жизнь. It's outrageous that your OT is something and you still need an ethics officer. Sorry? It's ridiculous that you're OT and you still need an ethics officer. Ну, странно, если ты OT, а тебе все еще нужен администратор по этике. Каждый человек свою шляпу для себя одевает. Every person puts on his own head of ethics officer himself. Yes, exactly. Eventually. That's why Hubbard says it's a personal thing. Ну да, поэтому Хаббард говорит, этика это личное дело. Do you know sometimes you find pre-clears that are acting out ethics on the second dynamic? Иногда бывают преклиры, которые, например, неэтичны по второй динамике. And the wife accepts it. Ну и жена это принимает. And it exasperates me. It upsets me. Это меня расстраивает. And I want to tell them how to handle their marriage. Потому что мне нужно им рассказать, как справляться с их браком. I cannot tell them that. Вернее, я-то не могу и сказать уже. You just audit them up the bridge. Мне надо их аудитировать. Work clear them. Прояснять слова. Handle their service facsimiles. Улаживать их серфаки. And they'll either stay or go. Ну и они либо останутся вместе, либо нет. If it's not stopping them from auditing, if the problem is not stopping them from session, если эта проблема не останавливает их от того, чтобы они двигались в аудитинге, sometimes I want pieces to separate. Но иногда мне хочется даже, чтобы преклиры развелись. But that's how they want to live. Но это же их жизнь, это их дело вообще, как им жить. Sooner or later, they'll figure it out. Ну рано или поздно так или иначе не разберутся с этим. Sometimes there's nothing we can do. Иногда мы ничего не можем сделать. There's a policy Есть инструкция, that Hubbard says as long as it's not stopping them from the session. где Хаббард говорит, до тех пор, пока это не останавливает их от сессии. I'm sorry, I don't remember the name. Do you? No, it's the second dynamic ссылочка называется. regulations. I think it's called Second Dynamic Regulations, but it's not on the new green volumes. It's in the old volumes. Типа регулирование второй динамики в старых зеленых томах. Sometimes you're going to have to let the PC, sooner or later, the pre-clear, it's like a child. You know, you have a child that you're teaching how to read and write. Sooner or later, some children learn how to read and write faster than others. Ну, преклиры, они как дети. Всем детям надо научиться читать и писать. Некоторые быстрее просто учатся, некоторые медленнее. Handle the problem with the tools. Улаживайте проблемы при помощи инструментов. But don't try to fix their lives. Но не пытайтесь справляться самим с их жизнью. I got in a lot of troubles for doing that. У меня была ужасная куча проблем с этим. And the orgs too. И в организациях тоже. They given wrong advice to people, destroy marriages, relationships, lost fortunes, money. Они дают свои советы по всем там их делам, залазят в жизнь, и в общем там проблемы возникают. С деньгами, с семьями, со всем. You understand? Понимаете? Just do your job. Just as long as the PC keeps on coming, you keep on working little by little. Some pieces are faster, some pieces are slower. У вас преклир приходит, делайте свою работу. Некоторые быстрее, некоторые медленнее. And trained PCs are best. No, don't tell me. Tell the camera. Yeah, I already said that. Don't talk to me in my ear. Just say it in the camera or interrupt. Скажи всем. Аида говорит. And so,
all I can say, I don't know if you guys have to go home or still relatively. Any other questions on the same topic, GPM, surfax, false По data? этой теме, вот серфаки, оценивание ложных данных, МПЦ, есть вопросы еще? Last question. Where the point where all GPMs handling? Где тот момент, когда все МПЦ улажены у человека? In my point of view, Ну, с моей точки зрения, when the PC can go in live когда он может идти в жизнь, and spot his own service facsimiles, самому видеть свои серфаки, spots his own art ethics, видеть свою собственную внеэтику, spots his own bad habits, spot his habit per the definition of habit. Spot or handle? Отмечать. Just spot. Able to recognize. Able to recognize habit per the definition of habit in the dictionary. Видеть, отмечать, распознавать свои плохие привычки. Recognize that he's being reactive. Осознавать, где он там был реактивен. Is out of control. Не управлял собой. And once he can do that, и как только он может это делать, he should be able, like we talked the last meeting, ему следует быть способным keep his TR0 in, применять свою ТУ-0, удерживать, grant beingness to others, предоставлять бытийность остальным, apply what is greatness, применять, что такое величие, and remember he's a big Titan. И помнить, что он большой тетан. The biggest wins my PCs have Самые большие победы у моих приклиров is they come to me at the end of the week. Они приходят ко мне в конце недели. I handle life and because I was aware of this surfact and I stop. И говорят: о, я тут увидел у себя серфак и остановил его. Yes. Sometimes I start using it with him and my husband says, you're being surfacty, and I go, okay. Иногда муж мне говорит: это у тебя серфак. И я такая: о, ну может быть, наверное. That's when you stop. You're only safe that way. You have to be, the only way you are safe is by yourself. Ну, в общем, единственный способ оставаться safe or sane, or what? Save yourself. Save yourself. В общем, единственный способ спасти себя – это спасти себя самому. No matter how much auditing you get, no matter how much auditing. Неважно, сколько вы аудитинга получили. If you don't take charge of your life, it's no good. Если это не меняет вашу жизнь, то смысла в нем нет. There's a definition here I wanted to show today. Если вы не можете убрать заряд из своей если вы не можете, discharge, справляться с зарядом в своей жизни, то в этом нет смысла. I want to mention the definition of responsibility, two definitions. Я хочу тут две дефиниции слова ответственность привести. And definition number one. Первое. It says the ability and willingness. Способность и готовность. To assume the status of full source. Принять статус полной причины. And cause. И источника. For all efforts and counter efforts по on всем all. усилиям и противоусилиям, по всем динамикам. Go home and read the definition of OT. Придите домой, посмотрите дефиницию OT. And you'll see they're very similar. Увидите, они очень близки. So, if you do apply definition number one, так что если вы применяете эту дефиницию, you're being at cause. Вы причина. Because you have the ability and willingness to handle the dynamics. Потому что у вас есть способность и готовность улаживать динамики. And then I want to show you one. Let me see. И еще одна дефиниция. I like this one. I want to show this one very much because я люблю вот эту, хочу ее показать, потому что it's definition number 6 of responsibility. Шестая дефиниция слова ответственность. Because at the church, потому что в церкви they give you the false data. Дают ложные данные. That you're responsible for everything. Что вы за все вообще ответственны. For everybody that did an art ethics. За всю неэтику каждого человека. You're responsible because your partner went art ethics is now your condition. Потому что вот там твой парень стал неэтичным, а у тебя состояние. Well, yes, kinda.
But Ron says here, А Рон тут говорит, let's see. He says here that responsibility is this definition number 2. ответственность это, когда кто-то говорит об ответственности, он имеет в виду, в кавычках, определение причины, которая произвела эффект, следствие. In other words, he says responsibility is when you determine what caused that effect. То есть, иными словами, ответственность – это когда вы определяете, какая причина произвела следствие. So if something bad happens, you don't make yourself responsible instantly. Если что-нибудь плохое происходит, вы себя не обвиняете сразу, типа. You find out who or what caused that effect. Вы ищете, кто вызвал это следствие. And go handle that. И идете и улаживаете это. You see, you know what I mean? It's not, oh, and now I'm going to assign myself a condition. Вы себе не назначаете состояние. It's like if you're in a class and one of the kids is misbehaving. Если, например, в классе какой-то ученик плохо себя ведет, you're not going to punish all the children. Вы же всех не наказываете. You're going to punish the one who caused the effect. Вы наказываете того, кто произвел следствие. Because when you assume that false data from the church, it acts as a wrong indication. Ну, потому что если вот взять это ложные данные с церкви, оно ложные указания на заряд дает. It gives you a condition you're not in. То есть вы как бы, у вас типа состояние, а на самом деле его нет. It gives you out list. Вы как бы вне списка тут сразу попадаете. Объединение состояний, то есть как бы ты берешь состояние другого, тебе дают состояние другого. Ну да. Я не забыл слово. Ну окей, Unite. Может быть так, да? Condition unite. Окей. Ну. It makes you upset. Тебя расстраивает это, тебе приписывают чужое состояние неправильное. Because they might be assigning somebody else's condition. They might be assigning you somebody else's condition. Потому что они, возможно, приписывают тебе чужое состояние. Responsibility means ответственность означает who or what кто caused that effect. Сделал это. Because if you don't find who or what caused that effect, you're letting somebody else get away with the overt. Потому что если вы не обнаружите, кто действительно был причиной этого плохого следствия, вы позволите ему остаться со своим овертом. That's not responsibility. А это вовсе не ответственность. You understand? Понимаете? And then the other definition, I like this other definition very much. И еще вот одно мне очень нравится определение. Because sometimes at the org they want you to be responsible for everything or everybody. Потому что в организации часто любят, чтобы вы хотят, чтобы вы были ответственны за все вообще вокруг. Some of us can take this amount of responsibility. Ну, кто-то может взять какую-то конкретную область ответственности. Some can take this much. Кто-то способен больше взять ответственность. And some can take this much. Кто-то может еще больше. You see some people fighting for human rights, for example. Некоторые люди, например, сражаются за права человека. And they're taking this much responsibility for the group. И они такую здоровую берут часть ответственности. And they sacrifice their lives for that even. Они там жертвуют даже собой ради этого. We all take the amount of responsibility that we can take. Каждый берет ту часть ответственности, на которую способен. According to our capabilities. На которую способен. The more you get auditing, the more capability. Аудитинга вы получаете, тем эта способность увеличивается. Sometimes you can do more and sometimes you can do less. Иногда больше вы можете сделать, иногда меньше. Don't feel like you have to go in the world taking responsibility for everything and everybody. Не чувствуйте, что вам нужно выйти в мир и за всех спасать, за всех отвечать. I like this very much, number 6. Очень люблю вот эту of responsibility, if you can find it in your language. Ответственность – это область или сфера влияния, которую человек может рационально оказывать на других людей, жизнь, мест и общее окружение.
So in other words, if I can handle this fear Иными словами, если я могу вот такой областью управлять rationally this far, рационально, I'm being very responsible. я очень ответственна. And if handling a bigger sphere of responsibility, А если еще большей областью, I'm being more я responsible. еще более ответственна. The reference here says Ссылка об этом говорит. the sphere of it says influence the individual can rationally affect То есть сфера, объем влияния, который человек может рационально оказывать around people, на людей, life, жизнь etc. и так далее. So it's like how much can you do? То есть как много, насколько много вы можете сделать? That's very simple. So Очень просто. we're not gonna go like trying to fix the whole world. Не надо весь мир пытаться починить. Do as much as you can and Делайте столько, насколько способны. pat yourself in the back. Вот. Pat yourself on the back. И похлопайте себя по плечу. Say good, Скажи, good Aida. молодец, Аида. You understand? Понимаете? Any other questions? Comments, questions? Вопросы, комментарии. Комментарии. Даже ребенок может быть ответственен Even a child can be responsible. Yes. в своей сфере. Yes. Да, Exactly. так и есть. Well, very good. So anything else we want to talk about, or that's it? And Очень хорошо. Что-нибудь еще мы хотим поговорить или все об этом? thank you very much for coming. Большое And спасибо, что приехали. I wish I could speak Russian Мне бы хотелось по-русски, конечно, говорить уметь, so that I can get to know each one of you better. чтобы лучше каждого из вас узнать. I We'd be feel talking all night long. Всю ночь вы тогда говорили. we feel very privileged to be with all of you here today. Большая честь для нас с вами всеми находиться тут. And hope we meet one day again. Я надеюсь, мы еще встретимся. And we found out. Oh, Нет, she wanted exactly to say the same. So what would you like to say? no, and we found out that Russians are our friends everywhere in Moscow. Мы выяснили по всей Москве прямо, что русские, они такие дружелюбные. They've been helping us so much. Помогали нам столько. And there's no hatred towards people from the United States. Нету никакой ненависти к людям из США. Well, we're talking for dynamic here. Ну, видите, мы о четвертой динамике сейчас с вами говорим. But it's Yes. beautiful. Это очень красиво. Thank you and good night. Спасибо и спокойной, хорошего вечера. Я хочу сказать, I would что like to say. претензия церковников всегда была к свободной зоне, Church что у нас не применяется этика. has always accused free zone that we do not apply ethics. And that's right, because we apply auditing usually. И сейчас то, что я слышу, So now значит, это what I просто hear, революция. it's a Большое вам revolution. огромнейшее спасибо Thank за you. то, что вы обратили Big на thank you это that you внимание. focused on И that. если сейчас что-то в этом отношении сдвинется, And if в эту anything сторону, changes now, это просто будет очень this здорово, would be very очень good. здорово. Это так That's надо great. нам It's в very свободной needed зоне in именно the free заниматься zone этикой. to А у нас apply занимаются ethics. тинкодите, Because we only audit, и and that's все. all. Поэтому это огромное вам спасибо. Big Просто thank you. замечательно, что вы нам это все рассказали. That's great to sell it to Должно us. это вшить пойти. We shall spread it around. You should be point the camera to her while she's talking. Надо эту камеру, типа, когда она говорит, на нее наводить. It's hard. Honey. Because she has the mic. Oh, I see. I'm very... Yes, go ahead. Go Продолжай, on. пожалуйста, если ты не закрыл. No, I finished. Okay. Я могу сказать, что это не совсем правда. I can say it's not the full В этике truth, сидит really, достаточно много людей. because quite some people are in ethics. Но I mean, я хотел бы get сказать, ethics что handling, but I would like to say недостаток супервайзеров есть there точно. are not enough supervisors. That's true. Well, I'm planning to teach Michael. Я собираюсь обучить Майкла. He'll be my first student on all this tech, and then Будет первым супервайзером по этой технологии. he'll share accordingly. И он ее поделится.
Yeah, and there's going to be many heading check sheets on these different subjects that are coming this way. Many heading. You know, many check sheets on heading on specific areas. Ну у нас есть много контрольных листов по шляпливанию разных областей. Мы все это дадим. И еще хотел я отметить, что очень хороший перевод сегодня. И Михаил концептуально переводил, и Влад. Thank you both of you for translating. And I want to thank Michael for organizing the meeting. It was beautiful. Спасибо большое за организацию. Все было супер-мега. And please share the check sheets. Контрольные листы. And maybe one day I can come and give a whole seminar and. Может, когда-нибудь я приду и настоящий такой большой семинар проведу. And teach you or you do the seminar. Или ты проведешь, в общем, как-нибудь. Okay. Thank you. Good night, Moscow.